సూపర్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు పాపం, తను లంచ్ చేయలేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. వీళ్ళ ఈ లైక్ ఈ ఆర్టిస్టులందరూ ఈ డెడికేషన్ చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది. ఫుడ్ లేకపోయినా, బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోయినా యాక్టింగ్ అనేది రెడీ, ముందైతే కంప్లీట్ చేయాలి షార్ట్, అలా అంత డెడికేషన్ ఎలా వస్తుంది ప్రతి మీ అందరికీ? ఏమో I mean it's not so this thing also, but I guess when I'm acting or when I'm doing something that I'm very passionate about, I forget that దెబ్బ తగిలిందా, పర్వాలేదులే, ఆకలేస్తుందా, షార్ట్ తర్వాత తిందాంలే, because you're so moved, you're so stimulated that you're raging to sort of give. So yeah. Okay, and now the better stuff has arrived. నో ప్రాబ్లం, మీరు తింటూ ఉండండి, మేమైతే అడగం. ప్లీజ్ హ్యావ్ అ బైట్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగాల్సిన, శోభిత మీ డైట్ సీక్రెట్ ఏంటి? అదే అక్కర్లేదు. శోభిత ధులిపాళ్ళ. సో ఈ పదం లైక్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో ఒక ఆయన ధులిపాళ్ళ అని ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు చాలా బ్యాక్. అవును. సో ఆ ఫ్యామిలీ నాకు తెలియదు అలా ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే అనుకోకుండా అది అట్లా సర్నేమ్ వచ్చింది అంతే? నాకు తెలీదు, మై ఫాదర్ వుడ్ నో. కానీ మా ఫ్యామిలీకి, అంటే మై ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ, దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ టు ది ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్, నాట్ ఇన్ ఎనీ వే, విచ్ ఇస్ వై ఇనిషియలీ నేను ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తా అంటే దే వర్ బిట్ వరీడ్, బికాస్ దే ఫెల్ట్ లైక్ మనకి ఎవరూ తెలియదు, ఐ డోంట్ నో హౌ యూ గోనా డూ ఇట్, అండ్ ఐ వాజ్ సో యంగ్ ఆల్సో, సో వెన్ యూఆర్ యంగ్ యూఆర్ లాట్ మోర్ బ్రేవ్. అండ్ ఈ మీడియా అనేసరికి కొంచెం తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది, లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ కన్నా ఉంటుంది కదా, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ కంపారిటివ్ ఫీల్డ్, అండ్ వేర్ డస్ కాంపిటీషన్ ఎండ్? Sometimes it's scary. ఒక పేరెంట్గా టుమారో ఇఫ్ మై ఓన్ కిడ్ వుడ్ సే దట్ చేస్తా అంటే ఐ వుడ్ బి వరీడ్. యా. డాడ్ ఏం చేస్తారు? ఫాదర్ మర్చెంట్ నేవీ, హీఈస్ రిటైర్డ్ నౌ. మై మదర్ ఈజ్ అ టీచర్, షీఈస్ ఆల్సో రిటైర్డ్. సిబ్లింగ్స్? ఐ హ్యావ్ అ యంగర్ సిస్టర్, తను జస్ట్ MBBS ఫినిష్ అయింది, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది. అక్క యాక్ట్రెస్ అయితే చెల్లి కూడా తర్వాత వస్తారు నెమ్మదిగా? లేదు, ఐ రియల్లీ హోప్ షీ డస్ వాట్ షీ డస్. షీ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్. Yeah, she's super entertaining. Yeah, she's like the fun relief of the family. I'm the boring one. Feels mare ante different ga. It's actually funny. She should do this, I should do that. So ఇప్పుడు తెనాలిలో ఎవరైనా ఉన్నారా రూట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలాగా? My grandfather passed away recently, but extended family ఉన్నారు తెనాలిలో. చాలా వరకు they moved to different parts like abroad and all of that. But I have very strong memories associated with. నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నాను మా అమ్మమ్మతో వాకిల్లో ఆడుకోవడం అవంతా. ఇట్స్ అవి మేబీ బికాస్ when you're very young, the experiences they sort of stay with you longer. I'm very as a person I'm a little culturally involved. Like I'm proud of my culture, or most cultures in the world actually. Very few are actually followed, so it means a lot to me. I like to read. I'm a dancer. I want to learn music. సో 2013లో మీరు మిస్ ఇండియా అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు వైజాగ్ అట్లా ఏమైనా వెళ్ళారా? ఇప్పుడు రీసెంట్గా చెన్నై నుంచి తను విన్ అయిన తర్వాత చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిసీవింగ్ చాలా బాగుంటుంది. మన తెలుగు అమ్మాయి నేషనల్ వైడ్ ఒక బ్యూటీ పెగెంట్ సంపాదించడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, నేను బాంబే వెళ్ళాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ వెంట్ టు వైజాగ్ అండ్ పీపుల్ హావ్ బీన్ వెరీ కైండ్, ద మీడియా, అండ్ దే wrote some wonderful articles about me. But I was too young. I was 19 or 20 at the time. It was just so much because I didn't grow up thinking that నాకు ఒక ఫేమ్ కావాలో సక్సెస్ కావాలో, I want to make a lot of money. నాకు ఇవన్నీ థాట్స్ అప్పుడు లేవు. సో వచ్చిన ఫేమ్ యూజ్ చేసుకోవడం కూడా తెలిసి ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఏంటి ప్లానింగ్స్ అనేది. కరెక్ట్. యా, అండ్ ఆల్సో ఈ ఫీల్డ్ ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ ఎనీబడి. సో వన్స్ యూఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నా యూ నీడ్, అండ్ ఐ వాజ్ సో యంగ్, సో ఐ డidn't have assistance in that, so I was figuring out, but I mean I'm lucky that I've done okay for myself. దాని తర్వాత నేను ఆ ఇయర్ తర్వాత that's why modeling, and I had the opportunity to work with really good people, like some of the best teams along my journey. And then when I moved to acting as well,
ఐ ఫైనలీ ఫెల్ట్ లైక్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ చూసుంటే నాకు తెలిసేదేమో నాకు ఇదే చేయాలని ఉందని. నేను పెద్దగా మూవీస్ చూడలేదు త్రూ అవుట్ మై అప్బ్రింగింగ్. ఐ వాజ్ ఇన్ టు బుక్స్, ఐ రీడ్ అ లాట్. ఐ టు ఫీల్ లైక్ మూవీ ఏంటి వేస్ట్. చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలో గుర్తున్న సినిమా ఏముంది తెలుగు? హ్యారీ పాటర్. తెలుగు హ్యారీ పాటర్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పొద్దు. లేదు చిన్నప్పుడు వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు మేబీ బిఫోర్ ముంబై. ఐ రియలీ లైక్డ్ ఆనంద్. శాఖకమల ఆనంద్. ఆ మూవీ చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ యాక్చువల్లీ. నాకు చెన్నాళ్ళు అయినప్పుడు 10 years అయి ఉంటుందా. ద ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ బైట్. ఒకసారి నేను చూపిస్తా మా కెమెరాలో ప్లీజ్. సో అక్కడ చూడగానే శోభితాని చూడగానే మిస్ ఇండియా 2013. సో తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఇదిగో పునుగులు. ఎంతైనా తినాలి కదా, అలా ఉంటుందిలే. మీరు హ్యాపీగా తింటూ మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ సో ఫార్. కాదు, పునుగులు అనగానే అసలు ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు ఎగిరికి అంతేస్తున్నాను. షాక్ అయ్యా. మీరు కూడా తినొచ్చు. ఓకే చలో గూడిచారు గురించి. సో 2016లో స్టార్ట్ అయిందా మూవీ, లేకపోతే జస్ట్ టాక్స్ నడిచాయి అంతే? 2016 ఆగస్ట్లో అనుకుంటాను. ఐ గాట్ అ కాల్ అండ్ ఐ మెట్. నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ఐ మెట్ ద టీమ్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఇన్ నవంబర్ 2016. Yeah. సో ఇప్పుడు ఆగస్ట్ 3rd రిలీజ్ కాబోతుంది 2018. సో కొంచెం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 years ద హోల్ జర్నీ. యా. సో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేకా, లేకపోతే అప్పటి నుంచి అలా షూటింగ్ అవుతూ ఐ థింక్ ఇన్ పీసెస్ మేము షూట్ చేసాం ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ 2 years. బట్ నా పోర్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే. యా. సో గుడిచారి అంటేనే ఓకే ఇట్స్ అ స్పై థ్రిల్లర్ టైప్ ఆఫ్ మూవీ అని మాకు అర్థమవుతుంది. లైక్ సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ అని చెప్పారు. సో సింపుల్ గర్ల్ లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా? నో, షీఈస్ లేయర్డ్ యాజ్ దిస్ థింగ్. ఆల్సో ఐ మీన్ ఈ మూవీలో దేర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ దట్స్ జస్ట్ ప్లేన్ జైన్. ఈవెన్ ద మోస్ట్ లైక్ smallest part would have something behind it. You know, it's a very well written and a very well developed character. Chala varaku movies lo plots ni chala, you know, they decorate it and they indulge in it, but characters don't feel like they are fully developed. సో మీ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అడిగినప్పుడు సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది? ఓకే అంటే తెలుగులో డెబ్యూ మూవీ కదా, సో మేబీ మీరు బాలీవుడ్ మళ్ళీ నేను తెలుగు మూవీస్ చేయాలనుకున్నాను కానీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ వాజ్ up to the mark and something that I'd feel proud of. And I've been very selective with my choice of projects so far, whether it's Bollywood or wherever, you know. So I wanted to do something that moves me. I should want to watch the film, then I would do it, because otherwise it's being hypocritical. Naku Sesh, he called me and he narrated the film. And I really liked it. It was a great story and a very nice part. You know, it's not just the typical rainbow cupcake sunshine. There was more to it, and I enjoyed it. Then that I read the script as well, and the entire crew and the team involved in the project, they were so passionate and they were so driven. Like the director, Sesh, who was so hands-on throughout, the cinematographer, and every member of the crew. Andaru contribute చేశారు and it felt like a passion project, and that's inspiring. You want to come to set and feel like let's make this happen, let's tell this story, and then you know that's the spirit we live for. So yeah. So Sheshkiran, director of the movie, but Yeah. Sheshu the story, Sheshu Adu Sheshu gari story. So director Sheshkiran. So ఇప్పుడు అయింది డెబ్యూ మూవీ Sheshkiran. సో శేషు ఎలా ఉండే, తన క్యారెక్టర్ తను చేయడమేనా, స్టోరీ వరకేనా? సో డైరెక్షన్ ఎంటైర్ శశికిరణ్ చేస్తుండే? Yeah, I mean, everyone did have inputs here and there. It's very important for me to, end of the day, ఎవరు కింద పని చేయట్లేదు. We are collaborating. You know, you have the story, you have ideas, I have acting, someone's doing music. ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి లైక్ అ డిష్. ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా it feels bland.